Ya. A dar comienzo el partido de la segunda jornada de este torneo de Moaña, tercero de la Xira Galega. En la Xunqueira se lo queda Fabián para Sanxenxo Balomán. Juega con Conde. Conde para Fabián, quien recibe ahora Ruán. Guillerme, Ruán. El balón para Conde, el especialista, paró Marco, paró Bozman. Ataca ya Cuchis, balón para David, Adrián, bolita. Otra vez Adrián, Cuchis, bolita, el especialista. Pisó la línea, no vale. Balón para Sanxenxo, imprecisiones en los dos equipos. Juega ahora Ruán, la finta 360 dentro. Balón para Cuchis, juega con David. Adrián, Cuchis, David. Otra vez Cuchis, la echa al piso. Juega para Adrián, la finta de pase, balón a David. 360 dentro. 2 para Beba Osagrada. Ataca Sanxenxo Balomán. Guillerme, Ruán, Guillerme. Otra vez para Ruán. Este para Fabián jugando 4 en línea. Conde para Fabián. Ahora se va hacia la posición en la línea. Fabián, Guillerme. Al palo fuera. Se hizo grande Marco. Bozman. Ataca ya Cuchis para Adrián. ¿Quién recibes? Bolita para Adrián. La finta de Adrián. Juega para Cuchis. David, 360. Adentro. Ataca Sanxenxo Balomán. Juega Guillerme. Balón para Ruán. Conde. Otra vez atacando el especialista, la finta se la da Ruán. Inicia de nuevo Balomán, Sanxenxo Balomán. El balón para Ruán, viene a recibir Fabián, no se la da Guillermo en fly. ¡Paro Marco! Sacará de banda Conde, el especialista de Sanxenxo Balomán. El balón para Guillermo, atacando, juega con Ruán, el fly para Fabián, la tocó Gándara. Otra vez banda. Sacará Guillerme para Ruán, Guillerme. Juega otra vez Ruán para Guillerme. Adentro ahora sí. 360, 2 más. Ataca Cuchis, 360. Adentro. 2 para Cuchis, 2 para Beba Osagrada. Juega ya Guillerme para Ruán. Otra vez Guillerme. Vuelve para Ruán. Ruán fija, 360 dentro. Por encima de la defensa. Vuelve Cuchis, 360. Fuerte, flojo. No hay respiro. Balón para Ruán. Juega Guillerme. Ruán espera que llegue el especialista. Fernando Conde. Balón para Guillerme. Juega con Ruán, Ruán se cae, suelta la bola, se la da Conde, la finta de Conde para Ruán. Pasos. Saca Gándara rápido para Cuchis, 360. 2 más para el imparable Cuchis. Ataca ya. Balomán, Sanxenxo Balomán, Fernando Conde, Ruán, Fabián. Conde, balón a Guillermo, el fly al palo fuera. Juega ya Manu Pérez, el balón para Adrián, Cuchis para Adrián, haciendo mucho daño el estilete de Beba Osagrada. Adri, balón en fly, David, adentro. Vila no pudo hacer nada, la coge Ruán, la echa al suelo, la pelea Gándara, se la queda Ruán. Esto es una lucha encarnizada. Cada balón se pelea hasta el final. Balón a Fabián, el fly adentro. 2 para Fabián. Cuchis, balón al suelo. Se la da David. Otra vez Cuchis, Adrián. Balón para Pedro, bolita. 2 para el especialista.
Le duele todo, creo, al veterano jugador de Beba Exagerada. El balón para Ruán. Fabián, Ruán. 360 parada de Bogam. Y ahora sí. 2 del especialista de Conde. Bogdan dándolo todo en la línea bajo los palos. Ataca ya Cuchis para David, David para Cuchis, Adrián, otra vez Cuchis, Manupe, la finta, rompió, 2 más y exclusión para Axel. A jugar Ruán, 3 contra 3 el ataque para Sansenso Balomán. Balón para Ruán, juega para Guillerme, no, la echa al suelo Guillerme, 360, ahora sí, al palo y dentro. Juega ya David para Cuchis, Adrián, Cuchis, David, el balón que le llega a Cuchis, no a David, a punto de robar. Marcos Vinicius, balón para Cuchis, Adrián. Adrián para adentro sin miedo a la escuadra. Imparable Suárez. Balón para Ruán. Juega con Conde. Otra vez Conde. El especialista fly para Fabián. Adentro. 2 más. La coge donde nadie llega. Fabián González. Ataca ya Sansenso Balomán. El balón para Manupe. Cuchis, 366 metros. Y exclusión para Marcos Vinicius. Va al lanzamiento. Suárez Junior. Dentro a la escuadra. 2 para Beba. Balón para Guillerme, juega con Fabián, Conde, moviendo Ruán, Ruán para Conde, otra vez Ruán, Conde, Conde para Ruán, lo tienen muy parado ahí, va hacia adentro Ruán pero no se atreve, balón para Fabián, Ruán, el fly, 2 para Guillerme, salió de la nada, lo cogió allá arriba y lo mandó a las redes. El balón para Cuchis. Juega con David. Adrián. Bolita. El balón para Adrián. Otra vez Adrián. Paro Vila. ¡Qué pierna sacó el portero! De Sansenso Balomán. Juega Fabián para Conde. Conde para Fabián. Ruán. Ruán hacia adentro, paro Marco, Guillerme, la va, fuerte, flojo, calidad suprema, Sansenso Balomán, balón para Adrián, juega para Manupe, otra vez Adrián, Cuchis, David, Cuchis, Manupe, paro Mila. Va a sacar Suárez Junior para David, Cuchis, apagado ahora Cuchis en el centro, balón para Cuchis, Cuchis para Manupe, la finta de Manupe, 2 para el especialista de Beba Exagerada, pero ya ataca, Sansenso Balomán, balón para el especialista, para Fernando Conde, fly para Fabián, la coge donde quiere, 2 para Sansenso. Ataca Cuchis, David, Suárez Junior, balón para David, Cuchis, Adrián, Cuchis, hacia adentro, se llenó de balón, se le fue arriba, ataca ya Sansenso Balomán, Ruán, balón para Fabián, Conde, fly, Guillerme, se hizo grande Marco, fuera. Balón para David, juega con Adrián, Manupe, el especialista, Cuchis, David, otra vez Adrián, de 1,
amortizando la ventaja. Beba Sagrada. Balón para Fabián. Juega con Conde. Conde. Ruán. Fly para Guillermo. No llega. Se la queda Marco. Bogman. Bogdan, Marco, balón para Bolita, juega con Adrián, se va a acabar el primer tiempo, balón para Fly, para David, ¿dónde llegó? No la cogió a una mano, balón para Ruán, la finta, juega para Conde, balón para Fabián, Ruán, Fly para Guillermo, otra pierna de Bogdan. Y final del primer tiempo, victoria para Beba Sagrada. Vamos para el comienzo de la segunda parte de este trepidante partido entre Beba Sagrada y Sanxenxo Balomán. Van a saltar otra vez en la pista de la Xunqueira, acondicionada para este evento, Fabián González y David. El salto se la quedó David, una para cada uno. Manu P, balón para David, la recibe Cuchis, juega con Bolita, Bolita para Cuchis, el balón para Cuchis, 2, no perdona. Juega ya Cuchis, 2. El balón para Fabi, juega con Ruán, Guillerme para Ruán, Ruán 360, 2 para Ruán, 2 para Sanxenxo Balomán. Exclusión por mal cambio para Marcos Vinicius, segunda, por lo tanto roja. Pierde un jugador que ya no podrá volver a entrar, Sanxenxo Balomán. Va a sacar David. David Álvarez juega para Cuchis, Suárez Jr. Cuchis, el 7. Balón para Cuchis, David, el especialista ahora con su zurdita. Su mazo de hierro, 2 para Beba. Guillerme, ahora en el ala, ahora como especialista, balón para Ruán. Ruán dentro. Saca ya Javi. Balón para Manu P. La defensa con Casti y Mareos dando problemas a Beba ahora. Balón a Bolita. 2 para el especialista.
Defensa de Beba ahora con Gándara, Casti y Mareos. El balón para Conde, ahora en el ala izquierda. Balón para Fabián, Conde, 360, adentro. Balón para Adri. Perdón, para Cuchis. Parada de Vila. Saca a Vila, balón para Ruán. Juega ahora para Fernando Conde. Conde, balón para Ruán. Fly para Fabián. 1, para Sansencio Balomán. Juega ya Manupé. El balón para David. Suárez Junior. Suárez Junior. A punto de hacer falta en ataque. Balón a Manu. Golpe franco. Balón a David. Con todo a la escuadra. David Álvarez. Juega Fernando Conde. Balón para Guillerme. Fernando, 360, adentro. Balón para Bolita, Cuchis, Manupé. Otra finta. 2 más para Beba. Balón para Ruán. Juega con Conde. Conde para Ruán. Fly para Fabi. 2 para Fabián González. Haciendo daño el ataque de Sansencio Balomán en este segundo tiempo. Balón para Cuchis. Suárez Junior. Suárez Junior para Cuchis. David a punto de perder. Balón a Manupé. Cuchis. Todo adentro, Cuchis. 360. 2 para Beba. Juega Sansencio Balomán. Conde, Guillerme. Ahora en el centro, el especialista. Quiere más balón. Es quien recibe. Ruán, 360, no. Se la da Guillerme. 2 para el especialista. Jugada de veteranos. Mucha picardía en el partido. Balón para Suárez Junior. Cuchis, Manupé, Bolita, Cuchis, Suárez Junior. Al larguero y para adentro. Juega ya Ruán. Balón para Guillerme. Conde, apretando en defensa Casti, apretando Gándara, al especialista Guillerme. Juega para Ruán, a punto de perder. Se tiran a por ella. Balón a Conde. Al palo. Conde. Sacará Beba. Balón para Cuchis. A punto de robar Axel. No, perdón, Juan. Ataca Beba. Adri. Balón para Cuchis, David, otra vez Cuchis, muy lejos aún de la línea. Cuchis, la finta de Cuchis, otra vez Cuchis. 2 para Beba. Ataca Sansencio Balomán, jugando Conde. Balón para Ruán. El que recibe es Guillerme. Ruán, la finta, Ruán para adentro. Javi la para. Le pone la cara. Va a sacar el golpe franco. Fabián. Para Sansencio Balomán. Juega con Guillerme, el especialista. Conde. Guillerme. La perdió. Mal pase. Se fue fuera. Va a sacar Beba. El balón desde la banda. Cuchis para Suárez Junior. Bolita que viene a recibir con la gorra todo el tiempo. El especialista Pedro Suárez.
balón a Manupé, 2 para Beba. Ataca Ruán, queriendo dar la contrapartida rápida ya Sancho Balomán, ya que van abajo en el marcador Conde. Paró Javi. Primera que le para Javi, la otra fue al palo. Va a sacar Guillerme, Ruán. Ruán, 2 para Sancho Balomán. No paran los árbitros, exclusión para Axel por entrar antes de tiempo. Segunda exclusión, otra roja, otro que pierde Sancho Balomán. Tendrá que bajar a defender. Otro jugador parece ser que va a ser Fabián, un especialista defensivo nato. Balón para Suárez Junior, Manupé. ¡Paro Vila! 6 metros. Fantástica la parada de Vila. 6 metros decretado por el colegiado. Va el lanzamiento. Adri Suárez Junior. El 7. Adentro, 2 para Beba. Juega Fabián para Ruán. El balón para Guillerme. Guillerme otra vez para Ruán. Balón a Fernando Conde. Ruán. Fly para Fabián adentro. Juega ya en ataque. Manupé la robó Fabián. Por eso bajó a defender. Porque es un especialista. Un crack de la defensa. Gorra del revés. Se coloca en el centro. Responsabilidad para Fabián González. Juega David. Cuchis. Suárez Junior para Manupé. Otra vez Cuchis. Suárez Junior. Cuchis para Manupé. Manupé que busca a Cuchis. Cuchis para Manupé. Adentro. 360. 2 más para Beba. Juega ya Ruán, al ritmo de la música los dos equipos. Papas dentro. Falta en ataque. Volvió a anticiparse. Otro especialista. Casti en la defensa. En llegar antes que nadie. En resbalar por la arena. Ataca ya Sancho Balomán. El balón para Ruán. Juega con Fabián, Conde, Guillerme, Fabián, 2 para Sancho Balomán. Atacar a Beba, ¿qué se va a hacer con la victoria? 2-0. Juega ya. El balón, bolita. Adentro, el especialista defensivo. No pasan los años, no pesan los años en este bravo jugador. A punto de perder, la perdió Fabián. Ataca ya otra vez Beba. Sancho Balomán, muy mermado ahora en su juego. Balón para Suárez Junior, Cuchis, David Álvarez, Cuchis Junior, balón para Cuchis, el fly para Manupé, Manupé intenta devolver, golpe franco por la acción de Cayo, balón para Cuchis, la finta de Cuchis, otra vez Cuchis, el fuerte flojo, se va el larguero, balón para Junior, golpe franco. Sacará Cuchis, el balón para Bolita, Bolita para Cuchis, Cuchis el fly para Junior, pisó, no valió, no valió, balón para Fabián, juega con Guillerme, se va a acabar, balón para Ruán, final, victoria 2-0 en el global para Beba Osnagrada.
Partido entre senior más femenino. Hace fresquito, beba agua. Balón para Lara Fabián. Lara 360. La chapa de Aroa Fernández. Balón para la bala 360 adentro. Ana Ro, el balón para Lara Fabián. Lorena Baello que recibe de Yaiza. Ana Ro, Lorena, Yaiza. Balón a Lara Fabián, se perdió. Se la va a cuidar. Begotero el muro. Balón para la bala. Nayara en la línea. Trompito Barros. El balón para Lara. Larita jugando ya para Nayara. Otra vez para la bala. Lara, la bala. 362 para la bala. Juega Narro. Lara Fabián. El balón para Lara Fabián. Ana Ro para Lara. Yaiza fuera. Balón para la bala. Dos parada. ¿Para dónde, Ana? Para hacer fresquito. Al lanzamiento de la bala Magdaleno. Saca Trompito. Balón para la bala. Dentro 2-2-2. Ataca, hace fresquito. Ana Ro, Lara Fabián. Otra vez Lara. Ya está llegando por la línea. ¿Quién recibe esa Ana Ro para Lara Fabián? Lorena Baello, Lara, Ana Ro, 360. Al palo fuera. Saca Begotero, el balón para la bala Magdaleno, Trompito Barros, Nayara Alonso, Larita, juega ya el balón para Nayara, Trompito, Nayara, 2-2-2 para la juvenil de Beba. Tiempo muerto solicitado por la entrenadora de Hace Fresquito, Silvia Leiras. Mucha gente en las gradas de Xunqueira. Muchas jugadoras al ritmo de la música. Balón para Agus. Juega con Lara, Lorena, Ana. Golpe franco. Ana Ro para Lorena. Lorena para Lara. Agus. Otra vez Ana. Juega con Lorena, Lara, la tocó Aroa, 2 para Pan, hace fresquito, la bala, Vaselina, 2 de la bala Magdaleno, juega Narro, Lorena Baello, la paró Alba, qué gran actuación de Alba Mera, juega ya para Trompito, Trompito la Ferena, jugando a favor de marcador Bebagua. Su entrenadora, Mavi Martínez, con la tarjeta del tiempo en la mano por si acaso, sin bajar tensión, la bala, 2 para Laura Magdaleno.
Ataca Lorena Baello. Juega con Enarro. Lara, Lorena, Lara. La chapa de Aroa. 6 metros. Va el lanzamiento Lara. 2 para Panquile. Para hacer fresquito. Ataca ya Larita, el balón para Trompito, Nayara, Larita, 2 para la especialista. Si no es una es otra, pero dando todas el pego en el ataque de Bebagua. Balón para Lorena, que bien, al larguero. Rechace para Claudia Blanco, que bien vio la bala. Otros 2 para Bala Magdaleno. Balón para Lorena, juega con Enarro, atacando hacia Fresquito, que no se rinde, otra finta de Lorena y otra vez se le va fuera. Aroa Fernández haciéndose grande en la defensa de Bebagua. El balón para la bala, Larita, Trompito, Trompito para Larita. 6 metros, exclusión para Yaiz Alonso. ¿Quién va a lanzar si no? La bala Magdaleno. En portería. Diana, la paró Diana. Ganó el duelo. Balón para Ana Ro, juega con Lore. Lore para Lara. Agus para Lara. Lore. El balón para Ana. Lore. Otra vez Lara. Se lo quedó Aroa. Se lo queda Bego, se lo da la bala no mira a nadie, la bala solo ve portería, 2 más para Bala Magdaleno, ataca Lara, paro Bego, saca ya para la bala, no se frena, paro Ana, gran mano de la portera. Le hace fresquito, balón para Lorena, intentó jugar con Lara, a punto de robar Claudia Blanco, siempre muy expeditiva en defensa, balón para Lore, juega Ana, a punto de perderse, la queda Lara, Lore, creando muchos problemas entre Claudia y Aroa, se la queda Laura, saca rápido para la bala, parada de Ana, Trompito, vaselina fuera, no bajó, no llegó la nieve al lanzamiento de Trompito Barros, Lorena Baello, falta de ataque, enorme Claudia Blanco, balón a la bala, la finta, paró Ana, 3 seguidas, final. Primera parte para Bebagua.
de este duelo del senior femenino. Va a lanzar el balón al aire. La colegiada. Van a saltar Agus y la bala. La tocó Agus, se lo queda Lore. Lore para Ana. Ana para Lore. Ana, Lore, Lara. 2 para Lara Fabián. Ataca ya. La bala Magdaleno. El balón para Laura Raimúndez. Larita, 2 para Larita. Se revolvió perfectamente y no pudieron pararla. Ataque. 2 para Yaiza. 2 para Hace Fresquito. Se le fue a Laura Raimúndez el lanzamiento. Balón para Lara. Juega con Lorena. Balón para Lore. La paró Bego. Nayara dentro. 2 para Beba. Balón para Larita, que sacará ahora la especialista de banda. El balón para Nayara. Nayara sola, sin miedo, adentro. Juega ya Lara Fabián para Lorena. Yaiza. Lore. Dentro. 2 para Hace Fresquito. Ataca ya. Larita. Balón para Nayara. Larita para la bala. Laura Raimúndez. Fuera. Exclusión para Agus, creo que ha sido. Tendrán que atacar 3 contra 3. Como una... No, es 6 metros, la bala adentro. Para Lorena. Ana Ro, Lorena. Lara, la vaselina, que bien, Lara Fabián. 2 para Hace Fresquito. Balón para Nayara, juega con la bala, entra Larita en pista. El balón para Larita, la bala para Nayara. Diana adentro. Juega Lara para Lorena. El balón para Yaiza. Yaiza narró 2. Larita, Nayara, Larita. Laura, la escuadra Laura Raimúndez. La fantástica portera de Beba Agua. Balón para Lorena. Yaiza, otra vez Lorena, Yaiza, adentro, vuelve Bego para la bala 2 para Beba Agua.
Juega Lara Fabián, Lorena Baello, Ana. 2 para Hace Fresquito. Balón para Laura, Nayara. Larita. Otra vez. Lava la Magdaleno. Nayara. Larita. ¡Qué tronzada de Larita! Rompiendo cinturas. 2 para la especialista. Balón para Lara. Juega con Lorena. 2 de la Baello. 2 de Hace Fresquito. Balón para la bala. Se la queda Nayara. Se la queda al suelo. El piso nadie la quiere. Parece que hay miedo. En Beba Agua. El balón para Larita. Laura Raimund. Para Trompito. Balón a la bala. Sin respiro. 2 para Agua. Balón para Lara Fabián. Juega Lore hacia adentro. 6 metros. Va el lanzamiento. Lara Fabián. En portería. Ve Gotero el muro. Tensión. Se nota en todos los momentos. Adentro. Saca Bego para la bala Magdaleno. Nayara. La bala. Larita. Lo para el árbitro. Exclusión para Trompito Barros. Tendrá que sacar haciendo de las de ella. Balón para Lorena Baello. Juega con Yaiza. Lorena. Lara. Lorena. Pasos. ¡Qué defensa de Claudia Blanco! Y de Aroa Fernández. Bala. 2 para Agua. Agachándose. La bala. El balón para Yaiza. Lo perdió. Parece que los nervios están jugando una mala pasada en Hace Fresquito. En el momento fundamental apareció la especialista Larita. 2 para Beba Agua. A ver quién aparece ahora. Por Hace Fresquito, Ana Ro. 2 para Hace Fresquito, 22-22. Momentos complicados. Los momentos de tensión. Quedan menos de 2:20. Balón para Raimúndez a la escuadra. Ahora la precisión es exacta. Saben que el que falla paga. Balón para Lara. Ana. Se están jugando las habichuelas. En esta parte final. Balón para Lara Fabián. La finta. Paró Alba Vera. Golpe franco. Manda Víctor Rivera. Balón para Yaiza. Lore. La tocó Alba Vera dentro de Lore Baello. La coge la bala. Juega con Nayara. Se va Nayara hacia adentro. 2-2-2. Se pone 2 arriba. Otra vez Beba Agua. Ataque ahora para Lore. Juega para Lara. Lara para Lore, la finta de Lore. La paró Trompito, ¿no? Exclusión para Aroa Fernández. La mini guerrera de Beba Agua. El balón para Lara adentro. Juega. Laura, la bala Magdaleno para Nayara. Larita, la especialista, ya le quiere dar ritmo. No se lo piensa. Un golpe de velocidad. Balón a Nayara. Paró Ana. Decisiva parada de Ana. Balón para Lore Baello. Adentro.
Se pone 2 arriba. Quedan 40. Hace fresquito dando mucha guerrita. El balón para Larita. Se la da Nayara. Nayara la bala. Tiempo muerto. Solicitado por Mavi Martínez. Se va a reanudar el partido después del tiempo muerto de Mavi Martínez. Quedan 26 segundos, la bala, Nayara, dentro. Igual al partido, quedan 20. Balón para Lore, 2. No hay revisión final. Final será... Se irá a gol de oro. Saltarán Agus y la bala. A esperar la bola están Aroa y Claudia por parte de Beba. Y Ana Costa y Lorena por parte de... Hace fresquito, se queda la bola. Vale igual. El que consiga el gol se lleva este tiempo. Vale de 1, vale de 2. Balón para Lara. Juega Lore. Yaiza. Lore. Yaiza. Dentro. Victoria para... Hace fresquito. Abrazo Taus. Van a dar comienzo los trepidantes Shotaus. En cuanto el árbitro Víctor Rivera Diz lo dictamine, se coloca Yaiza debajo de los palos. De hace fresquito. Va a ser Ana Ro la primera. En portería de Bebagua. El muro. Begotero. Esperando a que Víctor dé la orden. Lo da su compañera. Balón a Yaiza. Yaiza para Ana. Ana. 2 para Ana Ro. 2 para hace fresquito. Se encuentra en la grada, vemos al mítico Yago Pedrosa con su gorra de patrocinio.
Balón para Laura, Raimundo juega con Bego. Begotero para Laura, salto Laura, doble salto, fuera. Beba agua, tiene miedo a perder y a morir en la orilla. De un partido que ganó bien en el primer tiempo y que en el segundo se le fue complicando hasta ir al gol de oro y ahí perder. Balón para Yaiza, es la que recibe Lore Baello. Aroa adelante, la paró Aroa. La mini guerrera de la arena de Beba. Aroa Fernández. Balón para Trompito, juega con Bego el muro. Balón para Trompito, responsabilidad Trompito, la paró Diana. Pasándolo mal Beba agua. Vuelve a salir Aroa. Va a ser Noelia por parte de Hace Fresquito. Balón para Yaiza. Yaiza dentro, golazo de Yaiza Alonso. Sacando de brazo. De portería a portería. 2 para Hace Fresquito. Tercer lanzamiento para Beba Agua. Será Nayara. Tendrá que ser ella la primera en materializar uno para Beba Agua. Balón para Nayara. La juvenil adentro no perdona. La juventud viene dando fuerte. Ana Costa. Balón para Yaiza. Ana 360 adentro. Va el lanzamiento. La bala Magdaleno. Parece que va a ser la que lance este cuarto lanzamiento para Beba Agua. Tendrá que conseguir materializarlo. Si no, el equipo se va a la derrota sin revisión. Va Magdaleno. Pisó la línea. Falló Beba Agua. Va con el quinto. Hace Fresquito. Lara Fabián. Esperando Yaiza a recibir, que es la que recibe. Se la da Lara, no, se perdió. De todas maneras, Hace Fresquito. Se va a alzar con la victoria en estos shutouts. Remontando un partido que perdió en el primer tiempo. Y que al final, en los shutouts, va a conseguir llevarse la victoria. Caras de decepción en Beba Agua. Balón para Aroa. Aroa 360 adentro. 2 para Beba Agua.